The COVID-19 pandemic affected a lot of people, but the people living in informal settlements were mostly affected because of the nature of their incomes, the nature of their settlements. They don't have access to clean water. There are a lot of people living within a small surrounding, and that meant it was easy to transmit the virus from household to household, or from one person to another. Because of the COVID-19 pandemic, a lot of businesses were affected, and we as a SICOD and the Federation, we have a fund that we call the Njenga Urban Poor Fund. This is a poor funds where Federation members do make monthly contributions, and they also access loans from that fund. The fund is purely managed by communities, and it's a national fund. Like today, we'll have some groups of women from Lirongo who will be accessing small business loans from the Urban Poor Fund. COVID-19 wasokoneza bwanji ntchito za Federation ku Malawi komanso ndondomeko zomwe munayika kuti mwina magulu anu asache ku Malawi. COVID-19 ndi nthenda imene inasokoneza kwambiri magulu a Federation. Makamaka chifukwa chonena kuti anthu ndalama zimene timasonga zimakhala zonena kuti munthu akapange business komanso abwere adzasonkhe. Ndi chifukwa chonena kuti anthu amakanika kuti apita bwanji kupanga business, komanso business yawo akapanga ena amapanga business imene yazakudya awo agule ndi ndani. Pachimene icho inapezeka kuti kujeni COVID-19 yasokoneza. Komabe ngakhale inasokoneza choncho ifebe ngatatsogolera tinalimbabe kuononena kuti sitimafuna kuti membala wathu akhale kuti akusokonezeka ndi COVID-19. Tinayesetsa kuwathandizira anthu aja kuti akuyenera akabayitse katemera, chifukwa akabayitsa katemera ndi njira yokhayo imene iyeyo ngati munthu akhale kuti watetezedwa. Komanso kupatula kutetezedwa kumene koko timathandizirabe ngakhale anali mamembers a Federation kwafotokozera zakuopsa kwa nthenda imeneyi. Komanso sitinasiye unena kuti asiye kusonkha kunali kuti kukupitirirabe. Chifukwa chani kusonkha kumene kumapitirira? Tinali ndi njira zimene ngati feyo atsogoleri komanso mothandizana ndi anzathu a SICOD amene amatithandizira kuti kodi mamembers athu kuti asasiye kusonkha tipange njira yanji. Anthube timayuza mafoni ndi njira zina ndi zina za network zimene zimatithandizira kuti ngakhale ndili ku nyumba kwanga ineyo ngati mtsogoleri ntchito yanga imayenda. Membalaso ngakhale ali ku nyumba kwake ngati membala komanso kuseva amatani amaseva. Pamene kwa COVID-19 inde chinali chipinjo kwa ife komabe ifeso tinayigonjetsa chifukwa chonena kuti kusonkha timasonkhana. Ndipo chifukwa chonena kuti kusonkha kwathu kunali kuti timasonkhabe zinatithandizira kuti Federation yathu isapite pansi. Kufikira lero pamene Federation yathu tikunyadira yonena kuti maiko anzathu ambiri Federation anapezeka kuti asiya samakumana, koma ifeyo timathandizika chifukwa chonena kuti tikafuna kukumana timayuza njira yapafoni. Kulumikizitsa mafoni atsogoleri komanso anthu akakhala pa center kusonkha kulumikizitsa mafoni pa center paja ndi kumakambirana ndi mamembers athu. Ndigole Maulana ndatola KYCTV Malawi nde tili kuno ku area 50 kumene tikufuna ndithu kuti tifufuze zokhuzana ndi COVID-19 makamaka kuti COVID-19 anakhuza bwanji miyoyo ya anthu. Mwina mwachidule mukhaza kungotifotokozerako kuti kodi COVID-19 nyengo imene inali yovutitsa kwambiri nyengo ya COVID-19 inuyo mumapanga chani? Nthawi imene COVID-19 anatulisa kwambiri business yanga inapangidwa affect moti kuchokera nthawi imene kufika panopo sindikupanganso business chifukwa chonena kuti ndimati ndikapita kukaoda ndimagulitsa nyemba, ndimati ndikapita kukaoda nyemba kupita nazo pansika mmene anthu amagulira nthawi yambuyo si mmene anthu amagulira chifukwa chonena kuti anthu ambiri anakhala kusali pa ntchito, anthu ambiri anachitsidwa ntchito komanso chifukwa chonena kuti anthu sitimaloledwa kuyenda kwambiri. Ndiyeno business jemakhaso yovuta kuti ugulitse upeze profit ukataniso ukaodeso. The research that we are conducting with STI
and the University of Manchester, we're getting a lot of positive impacts or responses from community members. The first thing is people do not have access to information. So if you see, the information that is out there is generalized, but it is important that such information is packed in a user-friendly manner, and we don't use a one-size-fits-all solution. The second response that we're getting from the communities is that they have seen government coming up with different programs that are intended to support or to cushion people from the impacts of the COVID-19 pandemic. But it hasn't reached to the majority of them, the first thing. And the second thing is there was so much politics involved in the identification of the people to benefit from such programs. The third thing is that it was delivered through male-dominated channels in the community, and it has ended up leaving out women. Moving forward, it is important that we should consider gender aspects to the delivery of such programs. COVID-19 is one of the most when I already there is another impact of COVID-19 that is not seen or being discussed in the public domain to do with the mental health. We have people that have lost jobs. We have people that have had their businesses gone down, and they are now struggling to make ends meet. Those people might at some point require to be supported around issues of mental health. But what we see is a lot of support is being provided in the areas of provision of food, provision of water, and what have we. What we have seen of late is the recovery process has started. We see government supporting people with urban social cash transfers. We see different NGOs providing different. There was a general provision of information. It is important that in future pandemics we should think about the best ways of reaching out to different people from different social classes, and it is also important that the information shouldn't just be going through the male-dominated channels. We are living in a highly patriarchal society where a lot of platforms that are used are dominated by men and deliver to women. So it is important that we should come up with innovative solutions that will take that information directly to women who are the caregivers, primary caregivers by the end of the day. I would suggest using federation groups, because federation groups and other groups are normally women or female dominated channels. So in the future we should also consider that.